Hi to all. Basic Electrical and Electronics Engineering important questions and previous question paper discussion. In the previous classes, we studied about BEEE chapter wise and important topics we covered previously. Now we go for what are the important questions on BEEE Basic Electrical and Electronics Engineering for a EEE part and ECE part. Previously also I made a video for ECE part. What are the important questions, how to answer. From part A and part B you will get part A and part B. Two parts are there. In part A electrical 35 marks and part B electronics 35 marks you will get. In three questions you have to answer, part A and part B. You have to write the booklet. Half of the booklet will be part A and half of the booklet will be part B. You have to write. Don't mix the part A and part B. Okay, that is the important thing. And let us go for important questions on BEEE. The basic electrical and electronics engineering, the subject code according to R19, R20 syllabus, both are the same. The syllabus will be same for R19 and R20. Coming to the syllabus, unit 1 is DC and AC circuits. Okay, I already told you what are the important topics from DC circuits and AC circuits. Kirchhoff laws, KVL and KCL, the 2 marks questions may become. Superposition theorem, one numerical problems will become. How to solve superposition theorem, how to remember. In Telugu also I explained. Representation of sinusoidal waveforms, peak value, RMS value, and syllabus regarding this one. Next is DC and AC machines. If you know DC generator and motor both will be same constructionally. But the third chapter is basics of power system, hydrothermal, nuclear. In hydro and thermal, nuclear, anyone will come. Hydrothermal, mostly hydro or thermal will come. Coal power generation. This is the old question paper, December 2019, November, based on R19, R15 regulation, but the syllabus is same. If you see this question paper, part A, it is electrical. What are the types of sources? Explain in detail about types of sources. Voltage source and current source. Two sources we can see, voltage source and current source I. Next one is voltage source and current source, independent sources, different types of sources are there. By using Thevenin's theorem, by using Thevenin's theorem, find the current in 6 ohms resistance. 6 ohms resistance, what is the current? Thevenin's theorem, what is the Thevenin's theorem? You can see in theorems or network theorems. Thevenin's theorem, we have to replace Thevenin's equivalent voltage, VThevenin, here 5 voltage is there. VThevenin, how to calculate VThevenin? By open circuiting this, we have to calculate VThevenin. After that, short circuiting this, and we have to calculate Thevenin's resistance or Thevenin, the equivalent circuit. After that, we can calculate what is the current through 6 ohms resistance. That is the Thevenin's theorem. Okay, Thevenin's theorem and all you can see in this playlist, you can check. I given description also. How to remember Thevenin's theorem, and superposition theorem also they will ask according to syllabus. Next is, or you can state and explain maximum power transfer theorem. State and explain maximum power transfer theorem. Maximum power will be transferred when? Next, state and explain maximum power transfer theorem. How to explain maximum transfer theorem? Maximum power will be transferred from source to load when source resistance equal to voltage source resistance equal to load resistance, then maximum power will be transferred. Coming to unit 1, 2, that is 2 is DC and AC machines. The previous question is explain the construction details of DC machine. DC machines in the sense that may be motor or generator. We can explain. It mainly consists of 2 parts, stator and rotor. Stator and rotor, 2 parts are there. Stator and rotor. What are the stator? Stator consists of how to draw DC machine. You can see
In the stator we have poles. In the stator we have poles for projected like this, and rotor have armature. Okay, after that they given the construction details of DC machine also you can understand easily. A 4-pole DC shunt generator and a numerical problem that unit 2, lap connected armature. In lap winding, A equal to P, number of parallel paths equal to number of poles. Armature supplies a load of 100 amps or 200 volts. The armature resistance is given as 0.1 ohm and shunt field resistance is 80 ohm. Find the total armature current per armature path, EMF generated. A very simple problem it is. Very simple problem. They asked 4-pole DC shunt generator with lap connected armature. How can we solve this? The EMF equation, EMF generated DC shunt generator, it is EZ equal to V plus IARA. Coming to unit 2, another question is unit 2 another question 4, that is 4. Explain the types of DC generators. Types, what are the types? Shunt, series and compound. Separately excited and self-excited, two mainly categorized as separately excited and self-excited DC generator. After that self-excited are classified. They are classified into shunt, series and compound. What is the diagrammatic representation also I explained. You can watch the link. And another is numerical problem. Calculate there are some details are given. Shunt motor, they given as shunt motor. Motor and generator both are same, but equations plus minus will be changes. The flux per pole and field current, all the details are given. Calculate the no load speed of the motor. Speed EB, this equation from EB equal to pi Zn P by 60A. P by pi Zn P by 60A is the back EMF equation, 60A. From that we can calculate N is the speed. Next, from unit 3 they asked that EMF equation of 3-phase alternator and explain significance of all the factors. EMF equation of 3-phase alternator, and another one is 3-phase alternator, how synchronous generator it is. Synchronous generator have poles rotating, whereas armature will be stationary. It is quite opposite to DC generator. Derive the EMF equation of 3-phase alternator. 3-phase alternator EMF equation 4.44 kp kd, like that some equation is there. You can see that synchronous generator. Next, another one from unit 3 based on transformers. They ask explain the OC test and SC test on a single phase transformer. I already told you what is OC test, open circuit test, and short circuit test. Open circuit test will be conducted how, short circuit test will be conducted how. You can conduct these experiments also in the lab. Open circuit test in the sense HV will be open. The transformer primary is connected to voltmeter, ammeter, wattmeter and all, and secondary will be connected to not connected in one. It is open circuit. Short circuit test will be conducted. Open circuit test will be conducted on LV side, whereas HV side is open. That's why it is known as open circuit. What is the purpose of OC test is to find OC test is to find iron losses. Iron losses or fixed losses. SC test is to find armature copper losses or winding copper losses or losses. Basically OC and SC test how to conduct. You can see in the previous also. You can see in this diagram OC test how the 230 volts high voltage single phase transformer, it is 230 volts open circuited. 230 volt side is open circuited. Open circuit is there. You can see here open circuit. How to conduct OC test? Simply drawing this circuit diagram also you will get marks. The wattmeter, single phase wattmeter, 150 volts, 1 amp to 0.2 power factor gives the iron losses. Similarly, SC test. Similarly, it is the SC test. You can see this single from left hand side to right hand side. If you move, single phase 230 volts 50 A supply we are giving, by auto transformer we are giving for 230 volts. LV will be short circuited. Short circuit test will be conducted under rated amps. Rated amps we have to apply. 3 kVA transformer
we are using 115 volts get short circuited. Coming to part B, open the ripple factor of full wave rectifier. You know the rectifier, how it converts. Full wave rectifier consists of 4 diodes connected. Ripple factor we have to obtain. VI characteristics of PN junction diode. PN junction diode VI characteristics. How to obtain PN junction diode? VI characteristics of junction diode will be, what is PN junction? Explain formation of potential barrier and PN junction. Different. This is the easy questions, electronics part. Very simple questions. What is PN junction? Coming to another part A, another question paper. Let us see for another question paper. This is December 2018 question paper. Define Ohm's law. What is Ohm's law? V equal to IR. Simply, how to remember Ohm's law? You know the triangle in SSC onwards, you know this. One triangle. In the triangle, or you can draw here like this, one triangle. V and I R. If you want I, V by R equal to V by I, or V equal to IR is the Ohm's law. KCL and KVL we have to explain with examples. State and explain Thevenin's theorem or maximum power transfer theorem. These are the questions from part unit 1, first question. Second one, mathematical relation between star delta and delta star transformation. It is not in your syllabus now. This star delta transformation is not there in your syllabus. It is a R15 regulations. Next, another one again, some part of the syllabus will be same. ఇక్కడ write the need sketch, explain the construction details of DC machine అని చెప్పారు. Again same question. DC machine construction ఎలా ఉంటుంది? You can see now. DC machine construction ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తాం మనం. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఎనీ DC machine consists of 2 parts mainly. One is stator, another one is rotor. స్టేటర్లో ఏం పార్ట్స్ ఉన్నాయి, రోటర్లో ఏం పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టేటర్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద స్టేటర్ పార్ట్. ద స్టేటర్ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ magnetic poles or field winding will be in stator. Magnetic poles ఉంటాయి కదా స్టేటర్లో. పోల్స్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయబడాయి, NS. దీస్ ఆర్ ద పోల్స్ we have. You can write. The poles are N and S poles, and armature is rotating. Armature conductors you can see here. Armature conductors you can see. Armature conductors and commutator, yoke, frame, field winding, pole shoe, commutator segments. That is the main DC generator or DC machine. Whereas AC machine ఎలా ఉంటుంది, quite opposite. పోల్స్ రొటేట్ అవుతుంటాయి, ఆర్మేచర్ స్టేషనరీగా ఉంటుంది. ఓకే, యూ సింప్లీ డ్రా ద డయాగ్రామ్, యూ కెన్ గెట్ మార్క్స్. Coming to another one, what are the speed control methods of DC motor? There are 2 speed control methods. One is a field control method and armature control method. 2 methods are there. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అండ్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఆర్మేచర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. దీని ద్వారా ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారనేది ప్రాక్టికల్గా ల్యాబ్లో కూడా ఉంటాయి, మీకు చూడొచ్చు. సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుందని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్? యూనిట్ 3. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈస్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈస్ electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. EMF E equal to N d∅ by dt minus N d∅ by dt. సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? సింగిల్ పేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ వైండింగ్, ఫేజ్, న్యూట్రల్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద వైండింగ్స్. అండ్ సెకండరీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు లోడ్ ఆర్ HV, LV. We can connect anywhere. If you give LV voltage, ikkada voltage వేస్తే ఇక్కడ high voltage వస్తుంది, ఇక్కడ high voltage వేస్తే ఇక్కడ low voltage వస్తుంది. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? కోరు, ఇదంతా కోర్ చుట్టూ వైండింగ్ ఉంటుంది. ఆ కోరు, లామినేటెడ్ కోరు కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి?
Explain the working, next one, unit 3. Explain the working principle and operation of 3-phase alternator. Synchronous generator. Synchronous generator quite opposite of DC generator. Here synchronous generator ఎలా ఉంటుందంటే, synchronous generator రోటర్లో పోల్స్ ఉంటాయి, మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్. దీస్ ఆర్ ఎగ్జైటెడ్ బై DC వోల్టేజ్. వేరే స్టేటర్లో ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఉంటుంది, అంటే వోల్టేజ్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. Alternator is a generator, AC generator. Directly we can generate AC. Explain the working principle and operation of 3-phase alternator. Alternator in the sense synchronous generator. Both are same. Stator and rotor. Stator poles are 2 types. Poles అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ పోల్స్ 2 types ఉంటాయి. One is salient pole and another one is non salient pole. Projected poles ని salient pole అంటారు. Non salient poles అంటే cylindrical structure. 2 types of there. Like that we can explain the construction details. BEEE లో ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ పేపర్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ప్రజెంట్ 2 marks క్వశ్చన్స్ ఆర్ 4 marks క్వశ్చన్స్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసాం. యూ కెన్ సీ మెకానికల్, సివిల్ అండ్ CSE ఫస్ట్ సెమ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అని చెప్పాను కదా, క్వశ్చన్ వచ్చింది అంతకుముందు. 2 types ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏమి? వోల్టేజ్ సోర్స్ మీన్స్ బ్యాటరీ. ఇట్ ఈస్ ఎ 2-terminal సోర్స్, ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ ఇస్తుంటుంది. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కెన్ మెయింటైన్ ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సింప్లీ. నెక్స్ట్ కరెంట్ సోర్స్. కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఇలా సింబల్ V అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అదే కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై లైక్ దిస్ ఆర్ ఆంపియర్, లైక్ దట్. ఏ కరెంట్ సోర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ దట్ డెలివర్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. 2 సోర్సెస్. సింప్లీ వాట్ ఈస్ థెవెనిన్స్ థియరం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిఫైన్ థెవెనిన్స్ థియరం. థెవెనిన్స్ థియరం అంటే ఏంటి తెలియాలి మనకు ఫస్ట్. థెవెనిన్స్ థియరం అంటే ఇన్ ఎనీ లీనియర్ సర్క్యూట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్ కరెంట్ వీ కెన్ అప్లై ద థెవెనిన్స్ థియరం. థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఫామ్ చేయాలి. V Thevenin or Thevenin. V Thevenin is in series with R Thevenin, V Thevenin and R Thevenin. ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అనేది థెవెనిన్స్ థియరం. థెవెనిన్స్ థియరం ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ అడిగితే ఇన్ ఎనీ లీనియర్ సర్క్యూట్ కంటైనింగ్ సెవరల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్. అన్నీ ఈ సెవరల్ రెసిస్టెన్స్ని, సెవరల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఒక థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్. దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఆల్రెడీ ఒక లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, యూ కెన్ సీ దట్. సింగిల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద లోడ్. మనం ఏ రెసిస్టెన్స్లో అనుకున్నామో అది ఆ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఆర్ థెవెనిన్, ఇక్కడ R is the unknown resistance where we are connecting, where we are calculating the current. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పాను కదా, సేమ్ క్వశ్చన్సే ఇవి కూడా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇవి, ఎస్పెషలీ ఫర్ CSE అండ్ మెకానికల్ సివిల్. డిఫైన్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం. యూ కెన్ సీ దట్. మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం డిఫైన్. Maximum power will be transferred from source to load when the resistance of the load must be equal to resistance of the source, then maximum power will be transferred. Define active elements and passive elements. Active elements in the sense voltage source, current sources are the active elements. AC active components are elements or devices which are capable of providing or delivering energy. ఎనర్జీ ఉండేది డెలివరీ చేసేదే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ those passive components are those one do not require any external source. Those are passive elements. They will store the energy in the form of voltage or current. Inductor is a passive element, it will store the energy. Capacitor, it stores energy or it stores the heat. Passive elements are RLC or the passive elements. Active elements means voltage source and current source.
Next, another one is define Ohm's law. Ohm's law, what is the Ohm's law? You know that. Ohm's law is defined as, how to obtain Ohm's law. Ohm's law states that V equal to I, or simply the Ohm's law is at remaining temperature remaining constant, voltage across any conductor is directly proportional to the current flows through it. V is proportional to I. If you remove the proportionality, resistance will come. All temperature remaining constant. What is KCL and KVL? State Kirchhoff current law. Kirchhoff current law simply remain that summation of I equal to 0. Whereas KVL, summation V equal to 0. Kirchhoff voltage law states that algebraic sum of all voltages in a closed path is equal to 0, or sum of voltage drops equal to sum of voltage rises. Similarly, Kirchhoff KCL. What is meant by charge, electric current, power, network, circuit, like that? A charge is, what is a charge? A charge is measured in coulomb. A charge is electrical property. It has property, it produces the flux, atomic particle in which matter consists, measured in coulombs. Electric current means I equal to dq by dt, the charge transferred over a period of time, dq by dt. A direct current is current remains constant with time. DC means power means, what is P? P is the power. Power equal to time rate of expending the absorbing the energy. Power equal to VI, or power equal to dW by dt. Power equal to VI watts. Network, what is meant by network? Interconnection of two or more simple circuit elements is called network. Two or more elements means R, L, like that. Two or more elements connected. Simple circuit means interconnection of two or more elements in the form of electrical network is known as electrical network. What is circuit? If any closed path, at least one closed path is there, it is called electric circuit. A circuit will one closed path, or L, assume that. What is the equivalent resistance in series? Already told you what is R1, R2, R3 and up to so on, Rn. That is the equivalent resistance if n number of resistances are connected in series. Parallel means 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on 1 by Rn. That is parallel circuit, parallel equivalent circuit. Go for superposition theorem. Superposition theorem, how to solve superposition theorem? What is superposition theorem? If any number of sources are there, algebraic sum of response equal to due to individual sourcing acting alone. That is superposition theorem. In any linear circuit containing multiple sources, the algebraic sum of response due to individual sources acting alone we have to consider. Next, what is the steps required for Thevenin's theorem? How to apply? Draw the circuit of various types of DC motors. DC motors separately excited. Field winding is excited from separately. There are so many, two types of there. One is self-excited and another one is separately excited. Separately excited, separate field winding is connected. Field winding అనేది DC supply ఇస్తాం. ఆ DC supply బయట నుంచి ఇస్తే separately excited. DC is generator or DC motor. Both are same. This is shunt motor. Shunt motor ఎలా ఉంటుంది? Shunt field winding is connected in parallel with the armature. Motor కంటే సప్లై ఇవ్వాలి కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ takes the supply. Motor takes the current I, and the current through field winding is ISH. Field winding is shunt field winding. IA is the armature current. Shunt means it is connected as shunt. If the field winding is connected in series, it is known as series motor. The field winding is connected in series. Compound, another one, you can see compound motor. Compound, both the series field and shunt field are there. Series field winding, this is the series field winding and shunt field winding.
both are present. Cumulative compound, differential compound, two types are there. And another one, very important one, sketch the OCC characteristics, open circuit characteristics of DC shunt generator. Open circuit characteristics అంటేనే ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్కి నో లోడ్ వోల్టేజ్కి. ఫీల్డ్ కరెంట్ ఈజ్ IF ఈజ్ టేకెన్ ఆన్ X యాక్సెస్. ఎంతైతే వోల్టేజ్ జనరేట్ అయి ఉంటుందో దట్ ఈజ్ నో లోడ్ వోల్టేజ్. లోడ్ ఉండకుండా వోల్టేజ్ది. No load voltage is considered in y axis. Then this is the open circuit characteristic curve at speed n1 and n2, n3 and n speed. The curve which is drawn between IF versus V is known as open circuit characteristics. No load generated voltage. The minimum external load resistance which is required to excite the shunt generator is known as critical load resistance. ఇంకొకటి, write down the EMF equation of what is the transformer. Write down the equation of transformer. Transformer is 4.44 N1 F BM A and E2. What are the applications of DC motor? DC motors, elevators, air compressor, rolling mills, heavy planers we are using. Constant speed applications ki DC motor వాడుతుంటారు. Lathes, centrifugal pumps, machine tools, blowers and fans like that. What are the main purpose of commutator in DC machine? Commutator ఎందుకు పని కోసం ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? కమ్యూటేటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అన్నీ ఒక చోట తీసుకొచ్చి అక్కడ కమ్యూటేటర్ సెగ్మెంట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే AC కరెంట్ DC కరెంట్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కమ్యూటేటర్ కన్వర్ట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ EMF ఇంటూ యూని డైరెక్షనల్ డైరెక్ట్ EMF. ఇంకా బ్రషెస్ ఏం చేస్తాయంటే కమ్యూటేటర్ నుంచి బ్రషెస్ కలెక్ట్ చేస్తాయి కరెంట్ను. బ్రషెస్ కలెక్ట్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ కమ్యూటేటర్ ఇన్ DC మిషన్. DC జనరేటర్లు అయితే కలెక్ట్ చేస్తాయి, మోటార్లు అయితే సప్లై ఇవ్వడానికి బ్రషెస్కి సప్లై ఇస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ బిట్వీన్ ఇండక్టివ్లీ కపుల్డ్ కాయిల్స్. టూ కాయిల్స్ ఇండక్టివ్లీ కపుల్ అవుతాయి. టూ కాయిల్స్. Transformer principle is mutual induction. According to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF will be generated. Whenever AC source is connected to one coil, it produces the flux. That flux links with this coil. అంటే ఒక కాయిల్ సప్లై ఇస్తే ఇంకో కాయిల్తో వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది.